Welcome. This is the month van March and it is the Maart Lezing voor jullie weegschaal mensen. Dus weegschaal, jullie hebben new start. Je gaat overcome a problematic issue. You were successful over a tweeling. And you gaat even recognize that a creëer heel veel problematic situatie voor jou en met je huis en voor jou en je familie. En mensen gaan nou recognize en pak deze person voor wat ze hebben gedaan, okay? Now, success, als je wil een nieuwe auto of je wil kunnen verhuizen, yes, is success. Vanwege doordat mensen gaan nou recognize dat je gaat best wel verhuizen. Een heleboel van jullie wil verhuizen, je krijgt geld. De geld komt best wel binnen zodra je kan verhuizen en ergens anders gaan. Een groot succesvolle situatie als je gaat de auto kopen is een yes. Onverwacht krijg je een nieuwe auto. Dus dit is zeer positief. Als jullie willen gaan op reis, yes, dit gaat wel lukken. Dat is een positieve situatie. En jullie weegschaal overkomt a ram en wat a ram heeft tegen jullie weegschaal gedaan. Je overkomt deze persoon en dat is goed. In the house of vrienden, success voor een stiermaker of standbook person. Deze person recognize dat een groep of vrienden heeft iets gezegd of leugens verteld. En deze stiermaker of standbook person wordt succesvol, overkomt een groep van mensen dat had de waarheid niet gesproken over heel veel geld. Deze person now recognize en show op een heleboel data en informatie en mensen is nou achtergekomen dat een groep van mensen had de waarheid niet gesproken. Hier zien wij de energie van een waterman person en mensen recognize dat de waterman person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en de geheim van deze waterman vrouw is nou boven water gekomen omdat mensen recognize dat deze waterman vrouw heeft iets gedaan en probeert achter de tapijt te gaan vegen. En mensen recognize dat deze waterman vrouw heeft gecollaboreerd en deed iets en creëert een issue. En nu mensen recognize wat deze watermanvrouw heeft gedaan. Dus in de eerste week, het heeft mee te maken met overkomen problematic situatie. Waar daar was een heleboel geheim binnen een groep van mensen. Geheim in authoritarian. En mensen nou recognize unexpectedly een eind komt. Voor een groep van mensen, omdat mensen recognize dat de waterman mensen had de waarheid niet gesproken, dus je komt daarvan af. Dan we zien de energie van de innerlijke kracht en het beoordelen komt op voor een kreef en een scorpion. En het is een situatie waar jullie weegschaal mensen, een kreef en een scorpion creëren heel veel problematische situatie in je financial house. En een huge beoordeling. En als jullie weegschaal is in huwelijk of een relatie met een stierman, een groot beoordeling komt op aan deze stierman, omdat mensen recognize dat deze persoon sprak de waarheid niet. Beoordeling is waar informatie komt uit dat een stierman heeft gecollaboreerd. Want this is the house of the steer. Dus als jij bent in some sort of a relatie of je connect met een stier, een beoordeling, want de stierman heeft de waarheid niet gesproken. Jullie weegschaal is in een heleboel problemen vanwege wat een stierman heeft gedaan. De 6 van Pentacles, heel veel mensen recognize dat een maag en een stier probeert heleboel geld terug te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte wat een maag en een stier heeft gedaan. En mensen recognize dat een maag en een stier in een bank of financial institution creëer heleboel obstacles en have heleboel geld genomen dat was niet van ze. Een weegschaal, als je wil een lening om je huis opnieuw te doen of iets, een nieuw huis te kopen is een yes, oké?
Mensen nou staan stevig en beschermd. Stiermaker of Stenbock, omdat de Stiermaker of Stenbock laten zien some sort of a geheim that was in a corporation institution, and a Stiermaker of Stenbock now recognize that mensen had some sort of a geheim houding within a corporation institution, and ik zie success komt uit, want van wekens dat een Stiermaker of Stenbock laten zien dat there was some sort of a geheim documentatie en wat een vrouw heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat de watermanvrouw was niet eerlijk met de situatie en mensen recognize wat is gebeurd. Succes over een groep van mensen, succes met de media, dat soort van ding, omdat de mensen gaat nou achterkomen dat mensen uit weggelopen, een tweeling en een maak had weggelopen met heel veel geld, wat ze hadden niet moeten krijgen. De succes met social media, dat soort van ding, omdat mensen recognize dat een heleboel chaos was creëerd waar mensen nemen geld, dat was niet van ze. Then we see the energy where a corporation institution recognized that a stier had de waarheid niet gesproken over a project. Mensen now recognize that a project is niet voor a stier. A stier had de waarheid niet gesproken en had een heleboel geld genomen van een project dat was niet van ze. Dus mensen recognize that a stier creates some sort of a contractual overeenkomst door de gebruiken van een project, en mensen is nou van op de hoogte dat deze stier had deze project create some sort of an illusion around a project and recognize what deze stier heeft gedaan. Dus de manager in a corporation institution, dus jullie weeskal mensen gaat werken met mensen in authority om te resolve the issue that the stier have creëerd. Some sort of a contractual overeenkomst dat de oude koppel wil, ze gaat het niet krijgen. Deze oude koppel is een waterman koppel of een maag of een scorpion. Die gaat deze nieuwe contract niet krijgen vanwege door a corporation institution recognize dat deze oude koppel de waarheid over een weeskal koppel is nou boven water gekomen en mensen recognize dat deze weeskal koppel en zijn kinderen hadden de waarheid niet gesproken. En some sort of a contract dat ze wil kan krijgen gaat niet lukken. Jullie weeskal mensen willen het krijgen, want mensen recognize dat deze oude waterman koppel uit de waarheid niet gesproken. En hier is nou mensen recognize en have een waterman vrouw gepakt. Omdat de mensen recognize dat deze waterman vrouw had niet de waarheid gesproken en create some sort of a contract voor iemand. En nou mensen is nou van op de hoogte dat is niet de juiste persoon, oké? Dus dit komt best wel op. In de laatste week, a positive alignment of energy thuis. Mensen now recognize dat a boat scutter and a maag create some sort of an illusion with a crave and have create heel veel problemen in je leven, around your house in je leven, create heel veel chaos. En nou mensen is van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. En je komt achter dat a crave, a boodschap en een maak was the one who die is op zoek naar pleasure seeking and create problemen in je house. Nou, je house is waar je woont met je partner. Dus ik ken dat sommige van jullie komen achter dat a crave is degene dat create probleem voor u en je house, je woning of met je relatie. Oké, en dat komt even boven water. Positive energy for some sort of a samenwerking. Je krijgt nieuws dat a corporation wil met sommige van jullie gaat samenwerken. En dit is goed. En ik zal zeggen, ja, neem ik, pak het aan. Oké. Dus als je bent op zoek voor some sort of a news. So, emotional behind the kin for a fish, grave of scorpion. Is this a friend? Is this a sus? Je gaat even achterkomen dat deze fish, grave of scorpion was niet echt upfront. En
je recognize dat deze persoon hebben jou in een dwaas gecreëerd rond jou en haal je door illusie. Oké, want de 8 van bochel is emotion. Je bent emotionally kapot door deze visgrave of scorpion. Vanwege dat je recognize, nou is zoiets als jullie weegschaal. Geloof alles wat deze visgrave of scorpion heeft gezegd. En nou, je komt achter dat deze persoon sprak de waarheid niet. Omdat een waterman-vrouw gaat even tegen jou zeggen, luister nou, geloof niks wat die visgrave of scorpion zegt, want het is niet waar. Hij of zij en zijn partner is niet eerlijk en oprecht. Some sort of a problematic situatie komt op. Dus mensen nou recognize dat een maag buitenlandse mensen, een maagman dat vanuit het buitenland samen met de tweelingvrouw heeft een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. En die is nou vanuit gaan dat die een heleboel oude mensen opgelicht, inclusief van een stiermaak of stembokvrouw. Dus in je huis is daar een probleem. En de problemen voor jullie weegschaal in de huis is dat door andere mensen die creëert problematische situatie voor jullie. En nou mensen beginnen om te zien de illusie dat ik crave heb gecreëerd en hebben jullie daarin genomen. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Nou, een watermanvrouw is kapot omdat de watermanvrouw had geholpen een tweelingman een heleboel geld samen met het een maagman en een tweelingvrouw een heleboel geld te krijgen aan de volste benodigdheid. En deze watermanvrouw is nou kapot omdat mensen recognize dat deze watermanvrouw had ook samengewerkt om dit te doen. Het lijkt een watermanvrouw vanuit het buitenland, want het is in de 9 huis. De 9 huis heeft niet te maken met buitenlandse mensen, buitenlandse situatie. Dus er is een problematische situatie omdat heel veel geld dat een maakman, een buitenlandse maakman heeft ontvangen samen met een tweeling. Is niet recht, omdat nou een stembokpersoon begint allerlei data en informatie op te leveren en die recognize dat de situatie mensen was niet eerlijk, omdat deze tweelingvrouw, deze stembokvrouw laten alle data en informatie even opleveren en doordat komt mensen achter dat Alia had de waarheid niet gesproken. Dus uiteindelijk, omdat die recognize dat documentatie, informatie dat Alia heeft, is voor een stembok. Dus de zon in stembok en stembok wordt succesvol over Alia. En een weeskaalvrouw dat had de waarheid niet gesproken. Ja, een heleboel illusie, dames en heren. Dus weeskaal in je huis, je hebt problemen met corporation, institution op de workfloor. Een heleboel problemen vanwege wat de stier heeft gecreëerd, oké. Je hebt duality nummer 22, de yin en yang. Balance out je yin en yang in deze week, in deze maand, oké. Dan we hebben de energie van Archangel Gabriel. Riep op Archangel Gabriel, omdat er is een heleboel envy. Haat en envy tekenen jullie. Een heleboel haat. Wees voorzichtig, omdat er komt een heleboel haat. Een heleboel mensen haat jullie. En het komt door jaloezie. Dus stond stevig in je schoenen, want heel veel mensen gaan recognize dat de watermanvrouw had de waarheid niet gesproken en de watermanvrouw had geholpen een tweelingman heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Dames en heren, ik wens je een prettige maand. Namaste, tot de volgende keer.